chibwana chichuke zidabwisa kuti ndikuzopezeka munjala yaikulu kwambiri. Malawi uli ndi chimanga, koma ngati chibwana chichuke Mulungu akuti tipezeka kuti munjala yaikulu kwambiri, akufunika Mulungu athandize kuchita chisankho choyenera. Analipasa uthenga wina wa dziko la Malawi amati akumbe Mitigation aike mijigo mizi, aike mijigo ya mbili mizi. Ndi amati achitepo kanthu kumsinje wa Shire, aike minda imene azigwisa ntchito ulimi otsirira. Akuti dziko ndimene tikulionayi mvula ndimene ikugwayi, koma akuyankhula za patsogolopo pamene munthu sakutalipo sakuonapo. Ndi ati Malawi kunali bwino zina akonzesere kumene wanthu akhoza kudali yako. Ameni. Ndi chimene Mulungu wafotokoza. Ngati angamve achitepo kanthu, ngati safuna adikire nthawi ikafika basi, adikire nthawi ikafika. Kani yagonera anafotokoza 2019 za mavuto anja kudziko. Njana ati Malawi atalimbikisa ulimi wa chimanga omwewo pamene akusaga mbewu ina, chifukwa mbewu ya chimanga iyi kapena kuti ulimi wa chakudya ukutsogolo. Njana fotokoza mayiko kuzakhala mavuto ndiye tizakhala chuma. Yana fotokoza so 2021 sana fotokoza ndi mukusiya Shire akuonongeka, madzi akuchoka kule Malawi umenewo ukatulukira ku Zambezi, umenewo pakuindia nchi. Mungu ayang'ana Malawi ndoda anakusula madzi amphamvu akungoyenda. Ndiye simukisa ntchito amene muli ndi chuma atakwisa ntchito usiku uli notira pa zimenezi zokudya zikhala chofunika kumbiri. Ndiye 2021 kumambiliro ndiye kuti tikubwera kumvula imeneyi isanagwe amati mvula sigwa bwino, ndiye ipangisa njala. Ndiye lero ndituma kuti fotokoze kuti akuti Mungu akunena kuti waoze vanhu vakudziko lapansi kakule Malawi akuti kulibe chinthu chimene chikhale chofunika kwambiri kuposa chakudya. Kulibe chinthu chimene chidule kwambiri kuposa chakudya. Zifika povuta chakudya chikhala chofunikisisa chotulisisa kopyesesa kuposa chilichonse. Akuti dziko lilekezere zimenezo. Ndi amatu achenjeze amanga kusamba ali ndi nyanja ali ndi mazi Shire kuchoka kuikule Malawi kwa kuinda Ocean ndulendo wa utali makilomita zambiri. Ona kuja ndi nthawi mwana pepa kuti achuma muli ndi chuma inu takula ndi malo amene wao mukule mpepetemu muyambe kuti ziko apa ziko zekereti ndicho ndikusamba fa Mungu amakamba chitu amafuna pakhale kuchita pokanthu kuti mukwanise kupewa koma dziko silimba. Silimba zimene mukudalirazo kama mukudalira chali mkumadalira kama mukudalira matima business tata
tatachani kazoima kamgusa magamu kazanu kamgusa zobala kamgusa babala sanani kupita kushop ndia akashope katungu asa mimba ulimekoka sisi nateke choyamba kwenda kupeza kaja mjime kwa pasa mpamvu kupasa maplani oti ndrama isa kufidia inaoka kunile kaniti so ndia preso ka wiki mama mimi mtaka kukosa ameni mwingi chuma Malawi ngoda kwa miji shida ameni kutafike poti ape hai so tangu sana shida mvula imene muziyembekezera ndio balalika ndikuona maiko ambiri kilala kwambiri osagwa ndi mvula yomwe maiko amene azichulukira anafotokoza Mulungu kumambiriyo maiko wazichuluka azionjezereka chifukwa chonjezereka mukhala njala yambiri maiko amene kugwe mvula ngati Malawi, South Africa, Zimbabwe muyembekezere mvula ya chisokonezo andi mpemphere ifwa cha sindikudziwa Madagascar chimene anthu akanachita akanagwada pansi president wa kumene koko ka president wa Malawi ku Mozambique ka ku Zimbabwe South Africa mwina akanaitanisa mapemphero lwa 7 days akupemphera kuti Mulungu atichitire chifundo chifukwa yikubwera so mphepo inaso kusokolo chifukwa chani zimene zikuchitika so Malawi akonzeke chimanga chokudya chivuta amene mumadziwa kupanga ma business tagwisa ni ntchito Shire chifukwa nyengo isindi kwenda tathera pafupi zimene amandionesa mu Tani pa 2 Oktoba pamene Mulungu akufotokoza kuti Oktoba ino ndimene mvula iyambe kugwa komano kumapeto kungoyamba November igwa koma yovuta sigwa mokwania igwa movutirapo ndiye mwina wanthu balime mofulumira tilime mofulumira chifukwa ikazagwa anthu akazazala pazakhala gapu ya itali kwambiri ndi chimanga chinachi chizatalikana kwambiri munalipo ziko mukombiri ndipo mfuna ndifotokoze chinthu china kukhala njala kwambiri ku dziko la Malawi chifukwa mvula ikhala iyi amayenera yobalalika ndimanena kuti munthu obalalika ndi jamene amaenda kufika pokubwerera akuyenda kufika apo nkubwerera pena atenga thumba nkulisi apo amene itima munena kuti wamisala ameneyo ndi amene amakhala obalalika ndiye mvula iyi ndi obalalika kunena kuti madera ambiri chimanga sichimaliza ulendo sichimaliza ulendo zimene zipangise kuti kukhala njala yochuluka ndi amati ndikumbuse chimene Mulungu anafotokoza 2022 amene ali ndi mwayi wa mitsinje ngati Shire amene ali ndi mwayi oti akhoza kukhala ndi malo amene pali madzi ambiri pafupi apange za ulimi otsirira ikhala business imene sinambe yaoneka 2022 Mulungu ananena kuti ngati pakhale chinthu chimene chikhale chofunika kwambiri ku dziko lonse lapansi ndi chokudya 2021 Mulungu anakamba kuti boma likona kuti tapeza chimanga chochuluka Mulungu ananena kuti chimanga akonena achitati chiko chochuluka mudikire muone asamale kwambiri chifukwa kukhala njala imene sinaoneke thumba nthamene lili pa kakati 8,000 na 7,000 Mulungu ananena kuti chikwera chimanga moti zimene amanena azifanana ndi chimene lero mukuyendamo ndi akuti ndiyankhule kuti amene ali ndi mwayi wa ndalama kuti akhoza kukhala ndi malo pena pake ndi kuyamba ulimi othirira apeza chuma chochuluka ndipo ndi godi chifukwa kukhala njala yayikulu kwambiri.
After working all day in Malawi's commercial capital Blantyre, sweet potato vendor Rachel Vuyiyi says she only makes enough to afford a small packet of maize flour. With that, she has to feed 6 children. We are now used to skipping meals, like this lunch hour we have not eaten. But it hasn't always been this way. Rising inflation and a falling kwacha currency are being blamed for a surge in food prices that are leaving many battling to put food on the table. Honestly, maize was cheapest in the recent past. I could buy the whole bag. I was able to even buy processed flour from shops, but no more. Malawi's year-on-year inflation rose to 19.1% in May from 15.7% in April, according to the National Statistical Office. Last week, officials announced a 35% fuel hike to cover the rising cost of imports. Maize trader Elliot Chapin said his sales have taken a significant dip over the past few months. He blamed a variety of factors for the high maize prices, including the impact of climate change on crops. Leader of opposition in the Malawian parliament, Kondwani Nakumwa, wants a deal to sell maize to Zimbabwe by the country cancelled in order to guarantee food security for Malawians. Nakumwa wrote a letter to President Lazarus Chakwera on Wednesday 8 June 2022, asking him to intervene and stop the sale of maize by the Agriculture Development Corporation to the Grain Millers Association of Zimbabwe. He said the sale of maize to Zimbabwe is unacceptable, especially considering that Malawi is already expecting a low yield this year. Nakumwa wrote, "I am writing to you this letter to express my deepest annoyance following reports that the Public Grain Marketing Company, Agricultural Development and Marketing Corporation is proceeding with the sale of 100,000 metric tons of maize to grain millers of Zimbabwe, despite a recent assurance by the Minister of Finance and Economic Affairs, Honorable Stosten Gwenje, that the maize would not be sold. Mr. President, you may be well aware that many experts, as well as ordinary Malawians, are against this sale of maize precisely because all indications are that many households are likely to face hunger this year due to an anticipated low yield. As the head of state and government, your primary responsibility is to ensure that Malawians are food secure, aside from protecting them from other socio-economic challenges. Let me therefore warn Your Excellency that the opposition shall hold you personally responsible for any loss of life to hunger as a result of sale of this maize." When I heard last month that parts of the northern region that had experienced dry spells a year ago were once again suffering the effects of El Niño weather this year, I went there to assess the situation, and in the displacement camps I visited, food insecurity was number one on the list of needs. As an immediate relief, I ordered the Department of Disaster Management Affairs, DODMA, to provide emergency food items to those camps. But the people there had already told me that food insecurity extends beyond the camps. So to establish just how many places in Malawi were experiencing dry spells and how many Malawians are in need of relief, I directed the Ministry of Agriculture to work with other agencies, including the Department of Climate Change and Meteorological Services, the United Nations, DODMA, and district councils in evaluating the full extent and impact of El Niño conditions in our country, and to give me a report. It is on the basis of this report that I stand before you tonight.
by the powers conferred upon me by Section 37, subsection 1 of the Disaster Risk Management Act 2023 to declare a state of disaster in 23 out of Malawi's 28 districts affected by El Niño conditions. This declaration is effective today, 23rd March 2024, and applies to the following districts: Nsanje, Chikwawa, Blantyre, Kyolo, Mulanje, Palombe, Chiradzulu, Zomba, Machinga, Mangochi, Balaka, Mwanza, Neno, Lilongwe, Mchinji, Cheu, Salima, Doa, Dedza, Chisi, Kasungu, Kotakota, and Karonga. Apart from the late and erratic onset of rains, these districts have experienced inadequate rains, floods, and prolonged dry spells, which have severely damaged crops and the prospects of food production. Our preliminary assessment is that close to 2 million farming households have been affected. Specifically, 749,113 hectares of maize have been affected, representing 44.3% of the national crop area. Other important crops like rice, soybeans, cowpeas, and groundnuts have also been affected, as the full report from the Malawi Vulnerability Assessment Committee, MVAC, will show when it comes out. Now, this is devastating. Zambia has declared a national disaster and emergency over the country's debilitating drought. President Hakainde Hichilema Thursday said the drought had devastated food production and electricity generation as the country battles to recover from a recent deadly cholera outbreak. The Southern African nation is suffering a severe drought as the El Niño weather pattern worsens harsh weather conditions attributed in part to climate change. The drought has destroyed about 1 million hectares of the 2.2 million hectares planted with the staple maize crop. 84 of the country's 116 districts have been affected, according to the president. Authorities say they plan to take food from areas where there's an excess and distribute it to needy areas with the help of UN agencies and local businesses. Zambia. Crops are struggling to survive in Zambia. Every day, Peter Shamapondo goes to check on his maize, and every time he comes out here, he worries. All crops have been destroyed. There's nothing good to look at in the fields. Hunger will kill us. President Hakainde Hichilema says the drought, brought on by El Niño and also blamed on climate change, will affect more than 1 million households. Zambia has gone without rain in the past months for weeks at a time. According to the World Food Programme, Zimbabwe, Botswana, southern Malawi, eastern Angola, and parts of Mozambique are also in trouble. Zambia's government says humanitarian aid will be made available so people don't go hungry. Until then, many can only wait. In southwestern Zimbabwe, crops in the Mango area have withered away. Even local farmers will be among Zimbabweans who need aid until next year. That includes 42-year-old Singazi Sibanda, a mother of 3 children. All my crops were burned by the sun. I don't know how we will get to next year and where we will be. The crops died at early stages.
Mangwe is one of the districts in Zimbabwe most affected by drought. Local officials say some people may have to go work in nearby Botswana or in urban areas to survive. Boreholes have no water. Dams are drying up. There is no grazing grass for animals. Maybe some hay will be brought from other areas to feed the local animals. Food is being distributed in hard-hit areas. Evelyn Ndlovu is the Minister of Matabeleland South, also in the Mangwe area. She says the government is in touch with international aid agencies to get more help. The crop situation in Zimbabwe is very poor at the moment, and we expect that the number of people who will not have adequate stock from their own production to last them until the next harvest, which would be then by the middle of next year, that number of people who will not be able to meet their food needs over that full period will go up. Zimbabwe's government says the 2024 grain harvest will yield about 868,000 tons of grain, an alarming 62% drop from last year's total and far below the target that officials had set for this year. Aid groups say they are stepping up efforts to help. We're focusing on this January to March period, which we have identified is the peak of the lean season. It's the most critical period. But as you're mentioning, it's also important for us to provide additional opportunities so that even throughout the year, people have options and means to support their families and households. A message that brings some hope to people like Sibanda. Meanwhile, Zimbabwe's information minister says the country is working to ease food insecurity by waiving taxes on the importation of rice, maize, potato seed, cooking oil, and genetically modified maize for stock feed in a bid to lower prices for average ingredients.